Ragging destroys confidence and hope, leaving students feeling lost and without direction. It's not just a prank, it's a serious threat to mental health with potentially devastating consequences. Let's recognize the damage and choose compassion, fostering a culture of empathy and understanding. Every student deserves to feel safe, supported, and understood, creating an environment where they can thrive.
everyone. Our chief guest for the evening, Shri Jayanta Narayan Chattopadhyay, eminent lawyer and senior advocate, Calcutta High Court, Director of ISI, Professor Shanghamitra Bandyopadhyay, Dean of Studies, ISI, Vishwabroto Pradhan, other dignitaries, colleagues, students, scholars and friends, those of us who are present here physically and those who have joined virtually, a very good evening to everyone and a warm welcome to all of you to the observance of Anti-Ragging Day at ISI. How does it feel to be on your own, a complete unknown? Bob Dylan asked in his famous song, Like a Rolling Stone, how does it feel, really? Imagine a young girl or a boy just out of teens, leaving the familiar comforts of home and family, the known warmth of love and support, entering the possibly famed hallways of an institute of one's dreams, and instead of moving into welcoming arms of friends and teachers, now faces what is commonly called ragging. As Aditi Nagrath writes, in the early sorrows of girlhood, a splinter of joy, discomfort, it was not at all an easy way to live. The constant cut and chuckle, the fearful inching away, the doors quivering in their frames, waking with the memory of pain, causing more pain, now pain urgent and real, the casual wish for elsewhere. Haven't we all faced such situations where we wanted to be elsewhere, hide away from everyone? Wikipedia says about ragging, ragging is the term used for the so-called initiation ritual practiced in higher education institutions in India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka. Ragging involves abuse, humiliation, or harassment of new entrants or junior students by the senior students. It often takes a malignant form wherein the newcomers may be subjected to psychological or physical torture. Wiki also says the practice is similar to hazing in North America, fagging in the UK. It's called some other name in France and Portugal and other similar practices in educational institutions across the world. So I was kind of interested in getting an international perspective of what happens in other countries and institutions of higher education. So I'd written to a few acquaintances in some other parts of the world. So Chris is a postdoc in Hungary, but he is a UK citizen by birth, so he attended colleges in the UK, and this is what he wrote when I asked him. To be honest, I'd never heard of this phenomena until you mentioned it today. I certainly wasn't aware of it happening at any of the universities I attended, University of Aberdeen, University of Leicester, University of Edinburgh, and LSE. That said, I do have a dim recollection of hearing about something called a rag week at the University of St. Andrews, which I think involved getting all the first years terribly drunk and making them do tasks and challenges. Some of the clubs and societies at Oxford and Cambridge are also known for having some nasty sounding initiation ceremonies. Based on this, I would guess that ragging is confined to the old-fashioned elite universities. My advisor is Swedish, settled in the US now, and he wrote this. Fagging does not exist in Swedish universities as far as I know. There was a scandal at a boarding school which was forced to close due to fagging. The media reported on old-fashioned traditions at the school, not suitable for Swedish society. That is the only example I am aware of. And he sent the link to the news, which was some 11 years old in the Guardian. So presumably nothing happened thereafter. So after getting these two messages, I had the kind of impression, these words like dim recollection and the only example I'm aware of sort of gave me the impression that perhaps ragging is something which is typical in these parts of the world. And the Western society are kind of not facing this. But so maybe, ragging is just a bad colonial practice which we are still carrying on with us. But then I heard back from a few others. So someone who's a Hungarian wrote this.
In Hungary, that's typically something that appears at the freshman camp when students are admitted to colleges, clubs, and it's been controversial and got picked up by the media in the past years in Hungary. I personally haven't faced such things, maybe mildly at the freshman camp. And someone from the US wrote this. Sororities and fraternities routinely engage in hazing rituals for new members. It is also common at the service academies, West Point, for example, for new incoming students to be hazed. Usually, the rituals are benign, but sadly, they sometimes turn deadly if the hazing involves heavy drinking. Over the years, various students have died from alcohol poisoning as a result of hazing ritual. So several universities have banned the practice. So really, the sense I have is there's been a varying degree of presence of this hazing, fagging, ragging, whatever, all over the world. So it's not really in this part. We, of course, have many instances to recall, many extreme ones. Like, for example, the Jadavpur University incident, which is still fresh in our memory, perhaps, leading to the death of a fresher. And it actually happened on 9th August, so exactly about 2 years back. Today is 12th. So maybe it's really a good day to step back and think, remember the tragedy and think, take stock of things the way they are today. In fact, only day before yesterday and Sunday in the paper it came out that nobody has yet been punished in that case, leave alone punished. So in Sweden, the school closed down, leave alone closing the university, closing the hostel, or these students haven't, the culprits haven't even got expelled from the hostels. So, so, so there are lots of these questions which are out there, and we'll explore some of these today, this evening, together with our chief guest and all of us. So may I now request Professor Shangamitra Bandyopadhyay, Honorable Director, ISI, to please come to the podium and address the gathering today. Good afternoon. So we are here, assembled here. I'm sorry to see so few students. I think there should be an instruction going out. But classes, that is why it was organized at 4:30, if I'm not wrong, because the classes would get over by that time. We are here to observe this anti-ragging day, and it's also the anti-ragging week, which we are going to observe. We have specialists, we have experts who would be talking about that. We also have the chairman of the anti-ragging committee, the dean of studies, because this typically involves the students. So the dean of studies, they will, I'm sure, share their views. But in one single sentence, if I have to tell our stand, the institute's stand is we do not tolerate ragging. If there are any incidences which are brought to our notice, punishment will be there, and punishment will be quite harsh. So don't get into this trouble. Everybody, I don't know which year, whichever, the few students who are here, which year you are in. It's not necessarily, we've seen that in our experience, it's not necessarily the freshers who get ragged. There have been other instances also where we had to take a hard stand. These are the things, the Supreme Court directive also, where if there's any such incidents, an FIR has to be lodged, okay? And that, for anybody's career, whether you come out of it unscathed or whatever, it is going to damage the career. So these are things not to be taken lightly. Of course, there are cultural differences, so we have to recognize the cultural differences. Something that is okay with one person is not okay with another person. So as soon as any person says that he or she is feeling uncomfortable, one has to stop. Whether you agree with that, whether you do not agree with that, independent of that, one has to respect the other person's opinion, the other person's discomfort. Anything that causes discomfort has to stop. And this you have to recognize. So to the young minds here, please recognize when the other person is uncomfortable and stop whatever you were saying or whatever action. It has to stop.
because otherwise it may blow out of proportion and your entire career may get affected. So it's not a risk worth taking. It is often, this ragging thing is often coming out of insecurity, I guess. Because I don't really believe that I'm strong, I try to show that I'm strong. So from that, it is actually a reflection that you don't really are strong. You have to show that you are strong. Otherwise, if you were strong mentally, you don't care what other people think, right? But since you have to show, you have to demonstrate your strength, that is why this ragging comes, and often the young freshers are the soft targets. Women are often the soft targets. So these things, learn to respect every individual. That is all that I request all of you. Your entire careers in front of you. It is not a risk worth taking. So with those few words, I thank the organizers, I thank Shomu Nitra, thank Pradipta Bandyopadhyay, professor here, for organizing this, and thanks to the chief guest for taking time out and coming here to address us on this important day and on this very important topic. Thank you very much. Thank you very much, Professor Bandyopadhyay, for setting the tone ahead for the evening. Moving on. Growing up is a strange experience. It's like all of us have entered the land of adulthood, but via different roads. As Arundhati Subramaniam writes, with every step ahead, I've always left something behind. Earlier, again and again, the heart storm-tossed, wetter than the Konkan coast in July. It's easier now, the heart's more my own, the windscreen less blurry, but some part of the self still trails behind. A disconsolate schoolboy kicking a stone along an evening road, not shipwrecked by pain or fury, just accustomed to being told he must be patient, he must wait, accustomed to being told that one day he'll be grown up, he'll understand. Did Aman Kachru understand? Aman Kachru, who was a first-year MBBS student at Tanda Medical College, was beaten to death by 4 of his seniors in the hostel on March 8, 2009. So the incident evoked national outrage against the menace of ragging. He had made repeated complaints to his parents regarding ragging committed mostly by his seniors in an inebriated state. He had also reported the matter to college authorities several times. But nobody gave him a chance to grow up. Nobody gave him a chance to understand. And in fact, the court convicted the 4 medical students accused of ragging their junior, but again, some other court, converted the murder charges to culpable homicide, not tantamount to murder. And we will learn more about the loopholes of law and how it takes course over the course during the rest of the evening. So may I now request Professor Bishwabrata Pradhan, Professor SQC and OR Unit, Statistical Quality Control and Operations Research, and the Dean of Studies ISI, to please come and address the audience today. Good evening, everyone. Today, what we are celebrating, especially the Anti-Ragging Day, which is that 12th August. It's basically that what we are following, that is again by UGC guideline. But when you see, we organize this orientation program where we always talk about this. Our anti-ragging that policy, anti-ragging fail, we discuss in our orientation program. But still, we are celebrating this particular day basically to make awareness about this. What is we should say that ragging. About this ragging, let me tell you something. Earlier, I used to think that this is only the something this happens in engineering institutes, engineering colleges. Whenever we talked about this, okay, studying engineering, we used to get afraid. Okay, this
ragging is there, so really taking admission into engineering program may not be good. So because of this ragging. Now, but later we found that it's not only in engineering institute, it is in everywhere we can see in any institute, any colleges that is there. In fact, this shows that we are living really in an uncivilized society, basically. I don't know how this culture basically that develop this ragging, which which should not have come, because we see there are many incidences every day it's happening. Recently, we have seen in IJR Kolkata, and there are many other institutes which is happening. So let us, I think we should fight against it. Indian Statistical Institute, obviously, as I mentioned, that we do not tolerate, even in any form, whatever it is there. So if there is any if there is any such incident, so students should immediately report to our anti-ragging committee, or that anti-ragging cell is there. It has already been mentioned. It should not be unreported. There should not be. I mean, if there is any, whatever that whatever form actually is there, so that should be there. And today's program, it is about this awareness about this program. What happens if even if such incident happens, what is to be done, and what our law says also, because we are fortunate that we have got our chief guest, Jayanto Narayan Chattopadhyay, who is an eminent lawyer in Calcutta High Court. So we are eagerly waiting to listen about this. Ragging these laws. Um, so that we should, we will encourage our students to really listen it carefully, and also, that effect of this ragging. So that has, that effect on in our mind. What happens that we are also fortunate that we have Dr. Anirban Basu, psychiatrist attached to ISI Medical Unit, who will be talking about this effect of ragging. So this program, actually, it has been organized to celebrate Anti-Ragging Day. I hope it will be useful. And I would have expected more students. Unfortunately, the students, that I know there are many classes actually. After 4 p.m., actually, there are no classes for many programs. But in spite of that, students have not joined. And there are some classes, of course, maybe they are not able to join. But I would expect that when such programs would be there, students will be joining. Okay. Later, maybe we will be organizing another program, say on this stress management and all these things. Okay. So we are just waiting to listen from Sri Jayanto Narayan Chattopadhyay about his views about this anti-ragging and its effect. Thank you all. Thank you, Professor Pradhan, for sharing your views with us today. Yamini Krishnan writes, when we flew, we try and touch gulmohar leaves hanging over us. It's monsoon now and gulmohar petals are plastered to the ground. I'm taller now, but my feet don't touch the leaves anymore. I write better now, but I don't remember the ache of flying. Something grew between when I could touch the world with the tips of my toes and now. My heels scraping graceless against wet evening mud. I'm not sure if it was me. What happened? So, what changes as we grow up, as we become a senior? Why do we start to think that it's okay to inflict pain on others because we ourselves endured it last year or a couple of years back? How does shades of black and white when you are wronged become shades of gray when you are the wrongdoer? Sometimes it's about perspective. Sometimes it's all about perspective.
So may I now please request Professor Pradipta Bandyopadhyay, faculty member of the Statistics and Mathematics Unit and chair of the Anti-Ragging Committee of ISI, to please share his experiences with us as the chair of the committee. Monica. Uh, well, I am here as the chairman of the anti-ragging committee, and officially speaking, we are supposed to be the organizers of this program. Of course, without the Dean of Studies office, now hold this program today, and of course, entire Dean's office, as well as, I should be most grateful to Somonatra in particular for agreeing to basically organize almost all the technical details have been taken care of by her, and including inviting our chief guest today. And coming to the main issue of ragging, as our director pointed out, essentially anything that you make someone uncomfortable is considered to be a ragging. And very single sentence, as I say mostly during the orientation programs every year, is that a no means a no. That is the only thing that you have to remember. But now, one thing that I should point out from my experience in this committee is that often things happen but goes unreported. And the reason it is unreported is that legally speaking, we have very stringent actions to be taken against any such reported incidents. And the person who is basically facing some problem will think that probably this will lead to somebody's career being affected, and so I should not complain and things like that. Let me assure you that our steps are most often than not commensurate with the level of ragging that actually has taken place, and not, we do not go beyond something that just because it's legally binding on us. Okay, we are here as, ours is a very small institute, so to say, and therefore we can often be informal. And that we try to remain that way. It's a family, and so, if you are facing a problem, you talk to the elders of the family and we try to solve the problem. But when this is not getting reported, that is when things like somebody taking extreme measures like what has happened in either recently would happen, may like or rather becomes likely to happen. So come to us, we will address your problem to the extent we can, and we will also make sure that such things do not happen. And at the same time, our steps would not be something that would be going against somebody's career or something like that. If the extent of the ragging or whatever the incident is something that demands extreme steps, we'll have to take extreme steps. But most often than not, we do not take such steps. Okay, but if it goes unreported, if you are facing problems but you are hesitant to come to us, that creates more problems. So I would request you to say, for example, I'll give you one example from recent past. One of our students actually left the institute rather than complaining about it. And we came to know of that from secondary sources, got in touch with that student,
and made sure that that student continues with our program. So these kind of things are something that we can still do. And if it was something that was reported to us before, then probably such an incident didn't have to happen. That is one of the things that I want to point out, that sometimes talking to us is a better option than completely keeping it to yourself. Of course, there are legal issues involved, and today we have among us an eminent lawyer who will probably give us more detailed picture of what we are supposed to do and what we are not supposed to do. But at the same time, I am saying this because legal issues are, of course, for everybody. Legalities are for everybody, but inside a family, we often are more relaxed, more informal. And at least as far as I am concerned, I would like it to be remaining that way. So, if you are facing any problems, please come to us, please let us know, and we will try to address this. But at the same time, I would also tell you that we are organizing this program today because UGC is celebrating this entire week as the anti-ragging week and this day today as anti-ragging day, which basically means that all academic institutions across the country are supposed to be celebrating this anti-ragging day and anti-ragging week. And one of the component of that celebration is, of course, holding a program like this today. And also, UGC has actually said that UGC has a national something. I will just tell you exactly. There is a national contest that they have. So UGC is holding a national contest on digital posters, reels, short videos, etc. for students, and he has asked us to encourage our students to participate in that national contest. Information regarding this is actually available at the UGC website on anti-ragging. So you are most welcome to join that national contest on behalf of our students. Thank you. Thank you, Professor Bandyopadhyay, for sharing your thoughts and perspective, and for especially mentioning the proactive steps that we have taken to bring a student who had left the institute back again. And because our lives are so hard and all our myths are killing us, it's terrible not to bear any malice for the righteous little moon that makes me lovesick with each look, that allows dreams to take over like criminals before falling apart like reason. Does our dreams take over like criminals and then everything falls apart like reason? What happened when he walked through the hallowed corridors of Jadavpur University to live his dream of becoming a scholar of Bengali literature? Did his seniors wear the garb of reason to make his dreams fall apart? This is what media reports said. Jadavpur University's first-year student was subject to a distressing episode of ragging lasting approximately 120 minutes, according to the police. Tragically, shortly after this incident, he fell from the second-floor balcony of the Jadavpur University main hostel located outside the campus, leading to his untimely death. During the investigation, police revealed that he endured abusive and obscene behavior, including comments and gestures, from around 8 p.m. to 10 p.m. on Wednesday, August 9, 2023. He had moved to the hostel barely 2 days before the incident on 7th August 2023 at the start of the academic session.
Reportedly, he had called up his mother multiple times 2 days before he died, expressing fear for his life and that he wanted to return home. He wanted to become a scholar in Bengali literature. বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়ার স্বপ্ন ছিল তার। 20 বছর ফিরে পেতাম যদি, অন্য কোনো জীবন বেছে নিতাম, ঘূর্ণি তুলে হেঁটে যেতাম চাঁদে, তারায় তারায় উঠত জ্বলে নাম। হিলহিলে ত্বক, চেকনাই চোখ মুখ, সাজ পোশাকে লাগিয়ে দেব তাক, যে দেখবে তার ঘুরবে মাথা ভোঁ ভোঁ, খুশি হবেন বুড়ো পেট্রিয়ার্ক। গম্ভীরে দিদিমণির মুখে বসিয়ে দিতাম মোনালিসার হাসি, যে কথা আমি বলিনি কোনোদিন, বলে উঠবো তোমায় ভালোবাসি। বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়ার স্বপ্ন তার পূর্ণ হয়নি। বন্ধু তোমার স্বপ্ন বাঁচুক আগামীর বিপ্লবে। Let your dreams live in tomorrow's rebellion. No one represents the face of rebellion better than Sri Jayantanaran Chattopadhyay. He commands a respect that few others do. He hardly needs any introduction to Bengalis. He's a very familiar face, especially to people who watch Ghanta Khanek Sange Suman on ABP Anando. He's an eminent senior advocate at the Calcutta High Court. He works extensively with NGOs and represents the oppressed, often free of charge. He has represented the Kamduni victim, and there is seldom any important case in Calcutta High Court that he has not been involved in. He works tirelessly, relentlessly, unwaveringly, and philanthropically to bring justice to the wronged, the oppressed, and the deprived. Recently, he has acquitted 3 accused of death penalty, and his team had acquitted them, right? He'll be speaking about that maybe, I don't know. So he is not only an eminent lawyer professionally, that of course he is without any question, especially given his recent achievements. He is also a writer par excellence. He is particularly known for his crime and thriller novels. He has written 10 books to his credit, which have been bestsellers. Some of his popular works include Checkmate, Gorader Arale, Bhanga Ghorer Ainaয়, Gangster, Dour, Sada Kalo, Solup Gang Rohosho, Honey Trap, that is inspired by real-life cybercrime incidents. He's an eloquent speaker, as those of us who have seen him on TV know. We're extremely happy to be having him amongst us today, and to hope to know a lot about ragging, anti-ragging, and related legality surrounding them. May I now request Monali Mitropalodhi, Deputy Librarian, to please felicitate Sri Jayantanaran Chattopadhyay. May I please have you on stage, sir? And Monali, please. Thank you very much, Monali, and the stage is all yours. Good evening all. The Chairman Sir, Anti-Ragging Committee, respected professors, students. I am honored that I have been invited in this esteemed institution. বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয়, যেখানে পড়ার সৌভাগ্য তো হয়নি, তাই হোক র্যাগিং আটকাবার ব্যাপারে যদি কিছু বলা যায়। আর I have been invited here to observe Anti-Ragging Day. Ragging, before we enter deep into the matter, we have to understand the meaning of ragging. I don't know whether you know that there is a particular act, that is West Bengal Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act 2000. In the year 2000, this particular act, it has been implemented,
And as per that act, there is a particular definition what ragging means. Ragging means the doing of any act which causes or is likely to cause any physical, psychological, or physiological harm or apprehension or shame or embarrassment to a student. অর্থাৎ এমন কিছু আমরা করতে পারবো না যা কাউকে ফিজিক্যালি আঘাত করবে, সাইকোলজিক্যালি আঘাত করবে বা ফিজিওলজিক্যালি আঘাত করবে, এমন কিছুই করা যাবে না। বন্ধুর সঙ্গে এমন কোনো মশকরা করা যাবে না যাতে বন্ধু আহত হতে পারে। রিমেম্বার দ্যাট। Teasing or abusing of, playing practical joke on or causing hurt to any student, or this part is very important, asking any student to do any act or perform anything which he would not in ordinary course be willing to do or perform. বন্ধুরা একজন আরেকজনকে বললো বা সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টকে বলছে তুই খালি গায়ে মাঠটা হেঁটে আয়, খালি গায়ে হাঁটতো দেখি। আইন বলছে he would not have done this in ordinary course. সাধারণভাবে কোনো স্টুডেন্ট খালি গায়ে কোনো মাঠে চক্কর কাটবে না। একটু আগে সৌম্যনেত্রা ম্যাডাম যাদবপুরের একটা ঘটনার কথা বলছিলেন, সেখানে নাকি তাকে গামছা পরিয়ে বা গামছা না পরিয়ে ওই ব্যালকনির ওপর দিয়ে হাঁটতে বলা হয়েছিল। র্যাগিং। আর র্যাগিং কিন্তু ছেলে খেলার কথাও নয়, আমি এটা পরে বলবো যারা স্টুডেন্টরা পেছনে বসে আছো, ফর ইউ অনলি, যে don't think that you can do a practical joke with your junior or with your friends or with your even seniors. আমি আবার এই জায়গাটা বলছি, you cannot ask any student to do any act or perform anything which he would not in ordinary course be willing to do or perform. Some people say, which I as a student of law differ, they say ragging was originally a form of social interaction. Ekটু intro করব, একটু intro. No, you cannot. Between seniors and juniors of schools and colleges. However, this is true that these interactions have taken a very brutal, inhuman and antisocial form at times. Even in these days, in some very reputed schools and colleges and universities, ragging has social, physical, political, economic, academic and psychological dimensions. In these days, after counseling after counseling various students and after consulting different laws, recommendations, etc., ragging can be defined as, please listen, any disorderly conduct by acts or words spoken, the effect of which is teasing, treating, or handling with rudeness towards any other student. একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রের সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করতে পারবে না যেটাকে বলা হতে পারে রুড। This act was rude to him. Any rowdy or indisciplined activity which causes annoyance, hardship, or psychological harm. মারলাম না আমি, কিন্তু আমি এমন কিছু করলাম আমার কলেজে আসা ছেড়ে দিল। This is ragging. আমি এর পরে বলবো র্যাগিং এর সাজা কি। র্যাগিং এর সাজা আছে, শুধু র্যাগিং এর সাজা আছে। আর if it comes or if it combines with Indian Penal Code or presently ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, then the সাজা goes higher. Raise fear or apprehension thereof in the minds of junior. এমন কিছুই আমরা করতে পারবো না which can raise fear or apprehension thereof in the minds of junior. Asking the students to do any act or perform something which such student will not do in ordinary course, which has the effect or causing shame or embarrassment so as to adversely affect the psyche of a junior student. অর্থাৎ লজ্জায় বাইরে বেরোতে পারবে না। এটা যদি জানাজানি হয়ে যায় যে আজকে ওই ঘরটায় আমার গামছাটা খুলে নিয়েছে বা তোয়ালেটা খুলে নিয়ে হাঁটিয়েছে, তাহলে আমি তাহলে ছেলেটা বাইরে বেরোতে পারবে না, লজ্জা পাবে। This is ragging. Don't do that. For the first time, such definition of ragging came from the
the Karnataka Education Act 1983. Karnataka, they felt for the first time among all other states that we have to create a particular act. We have to introduce a particular act, and that too in 1983. And West Bengal introduced Anti-Ragging Act in the year 2000. ভেবে দেখুন আমরা কতটা পিছিয়ে, আর সম্ভবত এখনো আমরা জানি না that there is a particular act in West Bengal that was implemented in 2000. থানা পুলিশ তো জানেই না, পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ কেস নিতে চাইবে না, তো আমি কি করব? But there is a particular act. You have to tell the police station, you have to tell the police officers that look, there is a particular act, I want to lodge a complaint. Even I want to tell to the professors that if any complaint comes of ragging, your first duty is to lodge a complaint. Don't try to understand whether this complaint was wrong or not, whether this complaint is genuine or not. You have to lodge a complaint. You have no other way out. Lodge a complaint before the police station. Otherwise, steps will be taken against the committee members, against the professors who knew the fact that a complaint has come, but they tried to apply their mind. No, this is not genuine. We should not lodge a complaint. Let our career session. Don't do that. Because law does not permit us to do so. For the first time, the definition of ragging came from the Karnataka Education Act 1983, which defines ragging as causing, inducing, causing, inducing, compelling or forcing a student, whether by way of a practical joke or otherwise, to do any act which detracts from human dignity or violates his person or exposes him to ridicule or forbear from doing any lawful act by intimidating, wrongfully restraining, wrongfully confining or injuring him, or by using criminal force to him, or by holding out to him any threat of such intimidation, wrongful restraint, wrongful confinement, injury or the use of criminal force. এই শব্দগুলি মনে রাখতে হবে। What is wrongful restraining or wrongfully confining? মানে একটা লোক একটা ছেলেকে যেতে চাইছে, বেরোতে চাইছে ঘর থেকে, বন্ধুরা বলতে তোকে বেরোতে দেবো না, এটা কিন্তু একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। কেউ বলছে আমি বেরিয়ে যাবো এই ঘর থেকে, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, বন্ধুরা ছাড়ছে না, মজা পাচ্ছে, করা যাবে না। আজকাল তো আরো মজা হচ্ছে, ভিডিও করা যায়, চট করে ভিডিও করে বাইরে ছেড়ে দেবে। এবং আমি বলছি অনেক ছেলে কিন্তু আত্মহত্যা করেছে, যার জন্য abatement to commit suicide, there is a particular section, abatement to commit suicide, যার ম্যাক্সিমাম সাজা সম্ভবত 10 বছর, তা কিন্তু তার বিরুদ্ধে লাগু হতে পারে। কিছুদিন আগেই এই কসবা ল কলেজে একটা ইনসিডেন্টের পর আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখলাম যে ওই ভিডিওগুলি ভেসে আসছে, how young students they were treated by their seniors, which amounts to an offense, not only under the purview of ragging, but also within the purview of Bharatiya Nyaya Samhita. আমি জানি না ওই কলেজের সিনিয়ররা কি করেছেন বা প্রফেসররা কি করেছেন, কিন্তু ওগুলোতে কিন্তু কেস চালু হওয়া উচিত ছিল। It is generally observed that such perverse forms of ragging is more prevalent in professional colleges and institutes, mainly because of large number of students staying in hostels. আমি আপনাদের বলবো যে educational institution মানে কি? What is the definition of educational institution? Is this the meaning of educational institution? যেখানে আমরা সবাই আসছি, কলেজে আসছি, not that. Hostel or even the mess, where more than 5-6 persons they are staying together, that also comes within the purview of educational institution. অর্থাৎ একজন চেয়ারম্যান অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি স্যারের মতোই তিনি চোখ বুজে থাকতে পারবেন না, বলতে পারবেন না এটা তো মেসে হয়েছে বা হস্টেলে হয়েছে, আমি জানি না। যদিও হস্টেলে ওয়ার্ডেন থাকে, ওয়ার্ডেনের কি ডিউটি সেটাও এখানে বলা আছে, ওয়ার্ডেন will look after that. But if any complaint comes, if any allegation comes, a complaint has to be lodged. Statistics says that in India, other than especially West Bengal, when they have brought down the ragging menace into 0 cases, but in West Bengal,
the graph is reaching high. এটা কেন আমি জানি না, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় আমরা অভিযোগ শুনি, শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা ডাক্তারি যেখানে পড়ানো হয় তা নয়, স্কুলগুলোতেও। কিছুদিন আগে ডায়মন্ড হারবারে একটা ভিডিও এসেছিল যে ক্লাস 11 এর একটা ছেলে ক্লাস 10 এর দুটি ছেলেকে পা ধরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পা ছোঁয়াচ্ছে। That also amounts to ragging. You cannot do, because normally a student of class 10, he will not touch the feet of a student of class 11 of the same school. রাস্তায় পা ধরে প্রণাম করাচ্ছিল এবং সেটা ভাইরাল হওয়ার পরে সেই ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল বলে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। যদিও এখানে ক্লাস 11 এর ছেলেটিও হয়তো মাইনর হবে, be that as it may. Psychologists say that by doing ragging, senior students get a kind of sadistic pleasure. মজা করে বলা হয় যে সিনিয়রদের আর জুনিয়রদের সম্পর্ক নাকি অনেকটা মাদার ইন ল ডটার ইন লর মতো। একে বলা হয় মাদার ইন ল ডটার ইন ল সিনড্রোম। এবং সুপ্রিম কোর্টে এই কথাটাই বলা হয়েছে যে মাদার ইন ল ডটার ইন ল সিনড্রোম। যে ছেলেটা র্যাগড হচ্ছে সে কেন আরেকজনকে র্যাগিং করছে পরে, এটার কোনো সাইকোলজিক্যাল এক্সপ্লানেশন আমাদের কাছে নেই। অনেক সময় শোনা যায় যারা র্যাগিং করে তারাই সিনিয়র হয়ে জুনিয়রদের র্যাগিং করে। এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, কেন করা হয়। আরেকটা কথা বলা হয় যে নাকি স্মার্ট করার চেষ্টা করা হয়, স্মার্ট করা হবে কলেজের জুনিয়রদের। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চাইতে স্মার্ট কে জন্মেছেন? তাদের কি র্যাগড হতে হয়েছিল, না তারা কাউকে র্যাগিং করেছিলেন? বাংলায় সবচেয়ে স্মার্ট ছেলের কথা বললে হয়তো আপনি সৌরভ গাঙ্গুলির কথা বলবেন, কিন্তু আমার চোখে তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি কাউকে র্যাগিং করেছিলেন? মনে হয় না। It is also seen that ragging has ruined the lives of many. Several Indian states, they have made laws banning ragging, and the High Courts and Supreme Courts of India has taken strong stand to curb ragging. একটা কমিটির কথা বলতে হবে, রাঘবন কমিটি। রাঘবন কমিটি অ্যাকচুয়ালি বাই দ্য অর্ডার অফ দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, তারও আগে বলি একটা বিশেষ মামলা হয়েছিল ইউনিয়ন অফ কেরালা, they were appellant versus council, principals colleges of Kerala and others. The matter was taken up before Justice Arijit Pasayat and Justice Ashok Ganguly before Supreme Court. There, eminent lawyer, senior advocate Gopal Subramaniam, he was engaged as amicus curiae. Amicus curiae কথাটার অর্থ আপনারা জানেন, মানে আদালত বান্ধব। মানে he was the friend of the court and he assisted the court. The honorable division bench asked learned Gopal Subramaniam to make a research on ragging. What is ragging? Why the incidents of ragging these are rampant in all over India? তো গোপাল সুব্রমণিয়াম একটা স্টাডি করেছিলেন, উনি কিছু রেকমেন্ডেশন দিয়েছিলেন। এই রেকমেন্ডেশন গুলি আপনাদের একবার শোনাই। উনি বলছেন every institution should engage or seek assistance of professional counselors at the time of admission to counsel freshers in order to prepare them for the life ahead. উনি বলেছিলেন যে for the first time ছেলেমেয়েরা আসছে, বাড়ি থেকে তারা চলে আসছে কলেজে, তাদের মন অনেক সফট থাকছে, কাজে কোনটা র্যাগিং, কোনটা একটু হার্শ বিহেভিয়ার ফ্রম ফ্রেন্ডস, এটা বোঝার ক্ষমতা তাদের থাকছে না। কাজে একটা কাউন্সিলর অ্যাপয়েন্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ আ ল অলসো in each and every institution. Counselors have to be appointed to counsel the fresh students of the institution. আমরা যাদবপুরে কিন্তু এই নিয়ে একটা রিসার্চ করেছিলাম এবং যাদবপুরে কাউন্সিলর এনগেজ হয়েছিল, সম্ভবত এখনো আছে, particularly for adjusting to the life in hostels. Honorable Apex Court deprecated. Honorable Apex Court বলেছিলেন যে না, স্টুডেন্টরা কেমন থাকবে, তাদের জীবন কিরকম হতে চলেছে ভবিষ্যতে, তারা শক্ত মাটিতে হাঁটবে কিনা, this should not be the duty to teach the students by counselors. না, এটা চলবে না। যাই হোক, this was the recommendation. Number 2, joint sensitization program and counseling of both freshers and seniors by a professional counselor. This was accepted. That a joint একটা sensitization program হবে এবং counseling program হবে between junior students and between senior students. They will sit together
They will make the friendship with one another. Joint orientation program of freshers and seniors to be addressed by the principal or head of the institution and the anti-ragging committee. Large-scale cultural, sports and other activities. Wardens should be alert. Wardenদের উপরে বড় ডিউটি এসেছিল যে wardens of each institution, each hostel, they should be alert. If any complaint comes, he has to handle or deal that complaint very strictly. As far as possible, hostel wardens should dine with the hostel residents to give them a feeling of confidence. তখন অবশ্যই পার্টিকুলার অ্যাক্ট গুলো আসেনি, তখন একটা শুরুর পর্যায়ে ছিল। আপনারা বুঝতেই পারছেন এই রেকমেন্ডেশন গুলো এসেছিল গোপাল সুব্রমণিয়াম, এমিনেন্ট লয়ার, তিনি বলেছিলেন this is very important. Wardens should dine with the junior students in the hostel residence to give the junior students a feeling of confidence. Every institution must have anti-ragging committee and anti-ragging squad, not only committee. In each and every educational institution, there must have an anti-ragging squad. What is the duty of the squad? I shall discuss. Anti-ragging committee should consist of civil and police administration, police members, officer in charge of the local police station. He will be the member of anti-ragging committee. Local media, NGO involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of guardians, student representatives from freshers and seniors, non-teaching staff, and all of them, they should be, and the entire committee should be headed by head of the institution. So these would be the formation of one anti-ragging committee. যেখানে local থানার officer in charge, he has to be the member of an anti-ragging committee. Anti-ragging squad. Now the duty of anti-ragging squad. Anti-ragging squad will keep vigil, oversight and patrolling functions. They will mobile, alert and act. They will be mobile, alert and active. Will give surprise visits. Inspect places of potential ragging. যেখানে যেখানে খবর আসছে যে র্যাগিং হচ্ছে, সেখানে তারা সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন। There must be a district level anti-ragging committee. আমি জানি না district level anti-ragging committee গুলি তৈরি হয়েছে কিনা। Consists of head of higher educational institutions. Committee should be headed by district collector, district magistrate, even superintendent of police and senior superintendent of police of the district as member secretary, and local media and NGO member. They will be the members of this anti-ragging committee and anti-ragging squad and the district level anti-ragging committee. আমার জানা নেই এই district level anti-ragging committee whether we are able to formulate this committee or not. At the level of university, there will be a monitoring cell on ragging. এই monitoring cell আছে কিনা এটাও আমার জানা নেই। এই monitoring cell ও কিন্তু তৈরি করতে হবে, who will monitor the work of anti-ragging committee, the conduct of members of anti-ragging committee. Wardens must be accessible. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। Wardens must be accessible in all hours. যাদবপুরের সম্পর্কে অভিযোগ এসেছিল যে ওয়ার্ডেনকে ফোন করা সত্ত্বেও তিনি আসেননি, সুপারকে ফোন করা সত্ত্বেও তিনি আসেননি। Wardens must be accessible in all hours. মানে রাতেও তিনি ফোন অন করে ঘুমাবেন। They must be available on telephone. The details of their telephone numbers must be widely circulated. আমরা কিন্তু অনেক কলেজে গিয়ে বলেছি যে এই হোস্টেল সুপার, ওয়ার্ডেন, চিফ অফ অ্যান্টি-র্যাগিং কমিটি তাদের ফোন নাম্বার গুলি বড় করে এই হোর্ডিং বা ব্যানারের মতো করে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু টাঙিয়ে রাখতে হবে, so that a fresher who is entering into the university or college or school, he can see the number of the members of anti-ragging committee or the wardens or hostel supers. If any necessity comes, he can call them. আমি অবশ্য এখানে দেখিনি, এটা দেখতে হবে যাতে এগুলো থাকে। Other important telephone numbers will also be widely circulated, including the officer in charge of the local police station. হ্যাঁ, আর পেছনে রাখো, ওই মাথা ধরা যাবে না, র্যাগিং।
Other important telephone numbers will also be widely circulated. Each hostel should be a full-time warden. যে কোনো hostel-এ একজন full-time warden থাকবেন. At the national level, UGC should provide us a toll-free helpline. A draft regulation on curbing the menace of ragging formulated by the UGC should be implemented with urgency. এছাড়া আমি যে কথা বলছিলাম এটা কিন্তু violation of fundamental rights also. এবারে causes of ragging, researchers তারা বলছেন what are the causes of ragging? The main cause for indulging in ragging are eagerness of seniors to show off their power, authority, superiority. It may be the result of an attitude of backlash. একটু আগে এটার কথাই বললাম, daughter-in-law, mother-in-law and daughter-in-law syndrome. অর্থাৎ আমি কত বড়, আমার পাওয়ার আছে, এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আদারওয়াইজ র্যাগিং এই মেনেজটাকে কার্ভ করা কিন্তু খুব মুশকিল। In the year 1997, the state of Tamil Nadu first passed the law related to ragging. Subsequently, a major boost to anti-ragging efforts was given by a landmark judgment of the Supreme Court of India in May 2001 in response to a public interest litigation filed by Vishwa Jagriti Mission. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মামলা, আপনারা নোট দেখে নিতে পারেন, গুগলে দেখে নিতে পারেন। 2001 there was a very famous celebrated judgment, বিশ্ব জাগৃতি মিশন। এই বিশ্ব জাগৃতি মিশন একটা মামলা করেছিল পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন টু কার্ভ দ্য মেনেস অফ র্যাগিং। আর তার ফলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ডাইরেকশন দিয়েছিলেন টু দ্য মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট MHRD, following a directive by the Supreme Court appointing a 7-member panel. এটার কথাই বলছিলাম, একটা 7-member panel তৈরি হয়েছিল headed by the ex-CBI director Dr. R.K. Raghavan to recommend anti-ragging measures. The Raghavan committee reports that was submitted to the court in May 2007 includes a proposal to include ragging as a special section under the Indian Penal Code. Indian Penal Code আপনারা জানেন এখন আর নেই, এখন এসে গেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। আমরা কিন্তু বহু জায়গায় বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে এই র্যাগিং শব্দটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। যেমন আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াই ছিল যে অ্যাসিড অ্যাটাকটাকেও ভারতীয় দণ্ডবিধিতে আনতে হবে, এবং পরে ভারতীয় দণ্ডবিধি 326 ক্যাপিটাল এ এন্ড ক্যাপিটাল বি তে ওই অ্যাসিড অ্যাটাকটা আনা হয়েছিল, কিন্তু র্যাগিং till date it has not been implemented or it has not come into the as a section of Bharatiya Nyaya Samhita. In the year 2007, ex-CBI director Dr. R.K. Raghavan তিনি recommend করেছিলেন to incorporate these sections as the sections of Indian Penal Code. That was not done. The Supreme Court of India's interim order, based on the recommendations dated 16th May 2007, makes it obligatory for academic institutions to file official first information reports with the police in any instance of a complaint of ragging. এটা কথাই বলছিলাম, যদি কোনো অভিযোগ আসে, you have to lodge a complaint. You have to lodge a complaint. There is no other way out. Raghavan committee তারা করলেন কি, তারা প্রচুর ভিকটিমদের সঙ্গে দেখা করলেন। They met victims, guardians and others across the country. Raghavan committee has placed its recommendation before the Supreme Court. And what were the recommendation? সেটাও আমি বলছি। নাম্বার 1, strict punishment. তারা বললেন পানিশমেন্টটাকে স্ট্রিক্ট করতে হবে। বাচ্চারা যদি ভাবে এটা কিচ্ছু হবে না, একটু মজা করলাম, তাহলে কিন্তু তারা মানবে না। আমাদের লটাকে মানাতে হবে, যাকে বলে আইনের একটা সলিড বুথ দরকার, না হলে কিন্তু কেউ মানতে চাইবে না। স্ট্রিক্টার পানিশমেন্ট কিন্তু এসে গিয়েছে। স্ট্রিক্টার পানিশমেন্ট কি সেগুলো আমি বলবো। Recommendation বলছে it recommended certain measures including stricter punishment for the offenders and the written undertaking from students entering the hostel. এটা নিশ্চয়ই আপনারা নিচ্ছেন স্যার, যে যারা হোস্টেলে আসবে বা আজকাল তো যারা কলেজে ভর্তি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু একটা অ্যাফিডেভিট নেওয়া হচ্ছে, তাদের মা বাবারাও অ্যাফিডেভিট করছেন। এটা নিশ্চয়ই এখানেও হয় যে আমি কোনো র্যাগিং এর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবো না, এবং মা বাবার অ্যাফিডেভিট দিয়ে বলছেন আমার ছেলে কোনো র্যাগিং এর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। যদি যুক্ত থাকে, কলেজ অর স্কুল অর ইউনিভার্সিটি
they are they can do anything. কি কি করতে পারে এনিথিং শব্দটার মধ্যে আরো কিছু শব্দ আছে, সেগুলো আমি বলছি আপনাদের। বলা হচ্ছে written undertaking is to be taken from students entering the hostel, counter signed by their parents. অনেক কলেজ ইউনিভার্সিটি কিন্তু একটা ফরম্যাট তৈরি করেছে, আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল, আমরা একটা ফরম্যাট করে দিয়েছিলাম। এই ফরম্যাটে ফ্রেশার as well as guardians of the freshers, they will sign the affidavit. পরে আমরা আবার ঠিক করি নো, only freshers will not do. যারা পড়ছে আগে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি তারাও কিন্তু অ্যাফিডেভিট করবে। তারাও অ্যাফিডেভিট করে বলবে যে I am the student of third year or I am the student of second year. I shall not be involved in any incident of ragging. If there is any allegation or if any allegation comes against me, college, they have full power or they have full authority to take the steps. শুনলে অবাক হবেন, সুপ্রিম কোর্ট বলে দিচ্ছে টার্মিনেশন ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। টার্মিনেশন, টার্মিনেটিং, রাস্টিকেটিং, আর কোনো কথাই নয়। কাজেই যারা আমাদের আলোচনা শুনছো পেছনে বসে, তোমরা শোনো, তোমরা তোমাদের বন্ধুদের বলো যে ভাই র্যাগিং এর ঘটনায় যুক্ত থাকিস না, কেরিয়ার কিন্তু নষ্ট হবে। এরকম কিন্তু প্রচুর হয়েছে। উদাহরণ দিই, যাদবপুরের কাণ্ডটাতে ভালো ভালো ছেলে, কেরিয়ার নষ্ট। কসবা ল কলেজ, ভালো ছেলে ছিল, তারা জেলে রয়েছে। কাজে র্যাগিং এর ঘটনা, র্যাগিং করা আর স্মার্টনেস কিন্তু এক নয়। Welcoming the Supreme Court's recent judgment on ragging, Dr. Raghavan, the former CBI director, who was the chairman monitoring committee for the prevention of ragging, said there are finally signs of the recommendations to prevent ragging in colleges will be taken seriously. আর ইউজিসিও কিন্তু ঠিক সেটাই বলছে, এমন স্টেপস নিতে হবে যাতে র্যাগিং উঠে যায়, র্যাগিং কলেজ থেকে চলে যায়। আর বাংলার একটা কথা আছে, দৃষ্টান্তমূলক সাজা, ইংরেজিতে এক্সেম্পলারি পানিশমেন্ট। এক্সেম্পলারি পানিশমেন্ট দুজনকে দেওয়া হোক, আর কেউ করবে না। এবং ওই যে আমি বলছিলাম হোর্ডিং দিয়ে দিতে হবে যে নাম্বার, যে এই নাম্বারে দরকার হলে যোগাযোগ করা যেতে পারে, সেখানেই আপনারা লিখে দিন যে we have given exemplary punishments to 3 students. They have been rusticated, they have been thrown out of the college. দেখবেন র্যাগিং বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোর্টগুলি কিন্তু র্যাগিং এর ঘটনায় খুব কড়া। কোর্ট ভাববেন না যে আমার উকিল জানা আছে, বড় উকিল ধরে আমি ঠিক কলেজে ভর্তি হয়ে যাবো, পারবেন না। কোর্ট কিন্তু র্যাগিং এর কোনো ঘটনা এলে কোর্ট ইন্টারফেয়ার করতে চায় না। The Prohibition of Ragging Act is a state law and each state has its own law but mostly similar. যে কথা আমি বলছিলাম, West Bengal we have come with a new law, not new, that was the law of 2000, and today we are here for a discussion. যেখানে কর্ণাটক তৈরি করে ফেলেছে 83 তে, অন্য অনেক স্টেট আমাদের অনেক আগে তৈরি করে ফেলেছে। Question is not of implementation of the act, question is implementation of the particular sections. পুলিশ জানে তো, আমি তো বলবো যে লোকাল পুলিশকে নিয়ে মিটিং করা প্রয়োজন, মিডিয়ার পার্সনদের নিয়ে মিটিং করা প্রয়োজন, এনজিও মেম্বারদের নিয়ে মিটিং করা প্রয়োজন, যেটা তারা জানে। সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম করতে হবে। The prohibition of ragging is a state law. তারপরে বলছে সুপ্রিম কোর্ট has given a more comprehensive meaning of ragging. Ragging is any disorderly conduct. Disorderly conduct means a conduct which is not as per the order, whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any student indulging in rowdy or indisciplined activities which cause or are likely to cause annoyance, hardship or psychological harm. Annoyance, এই শব্দটাতে জোর দিতে হবে। আমি এমন কিছু করতে পারি না যাতে অন্যের অ্যানয়েন্স হয়। আপনি চিৎকার করে লাফাতে শুরু করলেন ক্লাসের মধ্যে, পারলেন না, তাতে অন্যের অ্যানয়েন্স হতে পারে, অন্যকে অস্বস্তি বোধ করতে পারে। র্যাগিং মানে শুধুই যে কাউকে মারছি, টিজ করছি, বুলি করছি তা তো নয়। আমি কারো অ্যানয়েন্স তৈরি করতে পারবো না। হার্ডশিপ, অসুবিধা হচ্ছে, আপনার চিৎকারে আমার অসুবিধা হচ্ছে, আমি পরীক্ষা দিতে পারছি না, আমি ক্লাস করতে পারছি না। মনে রাখতে হবে
এখন একটা বিশেষ আইনও আছে, ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট, সেখানে স্কুলগুলোতে কিন্তু বিনামূল্যে পড়ানোর কথা বলা হয়েছে, এবং এটাও বলা হয়েছে আপনারা জানেন যে মাস্টার মশাইরাও কাউকে কর্পোরাল পানিশমেন্ট দিতে পারবেন না। কিন্তু সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে আসে যারা একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে, গ্রাম থেকে আসে, তারা হয়তো শহরে মেলাতে পারছে না নিজেদের, একে তারা পড়ার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না, তার মধ্যে আবার বন্ধুদের উপদ্রব। কাজেই সেই কথাগুলো ভেবেই এই প্রতিটা শব্দ ইনকর্পোরেটেড। To cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear, কারো মনে ভয় জাগিয়ে দেওয়া যাবে না। আমি দাদা, থার্ড ইয়ারের দাদা, আমি মনোজিৎ মিশ্র, হবে না? তুমি অনেক আগে বেরিয়ে যাচ্ছ, কেটে পড়ো, তুমি এখন র্যাগিং করতে পারবে না। বলছি to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student, and which has the effect of generating a sense of shame or embarrassment. এমন কিছু কাউকে দিয়ে করানো যাবে না যাতে সে লজ্জা পায়, কাউকে এমন আমি কিছু করতে পারবো না যাতে সে এম্বারাসমেন্টের শিকার হয়, so as to adversely affect the psyche of a fresher or a junior student. The Kerala Prohibition of Ragging Act 1998 তারা বলছে teasing, abusing, playing practical jokes or causing hurt or asking a student to do an act which he is unwilling to do. The state law provides for setting up of disciplinary committees for taking immediate and effective steps against ragging. Kerala তৈরি করলো disciplinary committee. They declare ragging to be cognizable offense. আমাদের এখানেও কিন্তু ragging cognizable offense. এটা একটু বলে দেওয়া দরকার স্টুডেন্টদের, there is a difference between cognizable and non-cognizable. Cognizable মানে যেখানে পুলিশ নিজে থেকে অ্যাক্ট করতে পারে, একটা অভিযোগ পেলে পুলিশ নিজে থেকে অ্যারেস্ট করতে পারে। সিনেমায় আপনি দেখেছেন, আপনি বললেন যে কোথায় আপনার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, দেখি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখান, এখানে লাগে না অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ এলে রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। আর নন কগনিজেবল হচ্ছে যেখানে পুলিশ নিজে থেকে ধরতে পারে না, অর্থাৎ সেখানে কোর্টের অর্ডার লাগে, কোর্ট থেকে অর্ডার আনতে পারে, কিন্তু এটা একটা কগনিজেবল অফেন্স, অর্থাৎ পুলিশের কাছে অভিযোগ গেলে পুলিশ রাত্রিবেলাতেই চলে আসবে, একবারও ক্ষমা করবে না যে এই ছেলেটা খেয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে বা খেতে বসবে ক্লাস 11 এর পরে কিনা, একটুও ভাববে না। They declare ragging to be cognizable offense and prescribe punishment for the same. For instance, the Maharashtra Prohibition of Ragging Act, Maharashtra তৈরি করলো 99 says offenders of ragging will be liable to a fine of 5,000 or 2 years of rigorous imprisonment or both. মহারাষ্ট্র কিন্তু বললো 2 বছরের সাজা, পশ্চিমবাংলাতেও 2 বছরের সাজা। কিন্তু যদি দেখা যায় যে র্যাগিং করতে গিয়ে ছেলেটা মরে গেল, তাহলে কিন্তু আলাদা করে মার্ডারের চার্জ চলে আসবে। যদি দেখা যায় র্যাগিং তাকে করতে করতে ছেলেটার হাত ভেঙে গেল, মাথা ফেটে গেল, দাঁত পড়ে গেল, তাহলে কিন্তু গুরুতর, আমাদের একটা কথা আছে গ্রিভাস হার্টের ধারা চলে আসবে, এবং সেগুলো কিন্তু ওই যে 2 বছরের সাজা তার সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি র্যাগিং এর শিকার হতে হতে কিছু ছেলে মরে যায়, তাহলে মার্ডারের চার্জ তো লাগু হবে, কিন্তু ওই র্যাগিং এর ধারাটা হয়ে গেল লঘু ধারা, ওই মার্ডারের চার্জটা হয়ে গেল স্ট্রিক্টার একটা সেকশন, যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, হোল লাইফ একটা মানুষকে জেলে থাকতে হতে পারে। দেখুন, মুহূর্তের মজা, একটুখানি মজা, সারা জীবন জেলে থাকা, কোনটা ছাত্রছাত্রীরা বেছে নেবে? মজা করবে, স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবে, পড়াশোনা করবে, ভবিষ্যৎ ভালো, বিদেশে চলে যাবে, শুধু সবাই বিদেশেই যায়, এর এখানে থাকে, যাই হোক। এরপরে সুপ্রিম কোর্টের কিছু গাইডলাইনের কথা বলে দেওয়া দরকার। Anti-ragging movements to be initiated by all colleges and educational institutions. সমস্ত কলেজ আর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন তারা কিন্তু anti-ragging movement করবে। Anti-ragging movement should be initiated by the institutions right from the time of advertisement for admissions. যখন থেকে অ্যাডমিশনের বিজ্ঞাপন বেরোবে, আজকাল তো ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন যায়, তখন থেকে কিন্তু anti-ragging মুভমেন্টটা চালু হয়ে যাবে স্কুলে, কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে। The prospectus, the forms for admission and or any other literature issued to aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution. অর্থাৎ ওই প্রসপেক্টাসে, ওই লিফলেটে অথবা ওয়েবসাইটে লেখা থাকবে যে ragging is banned in this institution and anyone indulging in ragging is likely to be punished appropriately
এক্সপালশন, সাসপেনশন এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিল, পরে বলে দিয়েছে টার্মিনেশন। এবং আজকাল আরো একটা কথা বলা হচ্ছে, দেখা হবে আগামী 3 বছর তারা যেন অন্য কোনো কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি না হতে পারে। অর্থাৎ এই কলেজ থেকে তো বেরিয়ে যাবে, 3 বছর অন্য কোনো কলেজে ভর্তিও হতে পারবে না। এগুলো কিন্তু আপনাদের যখন ওয়েবসাইটে আপনারা বিজ্ঞাপন দেবেন যে আমাদের ভর্তি শুরু হবে, তখন থেকেই এই বিজ্ঞাপনগুলো প্রচার করতে শুরু হবে। আমার তো এটাও মনে হয় যে দেখবেন সিনেমা সিরিয়ালে সিগারেট খাওয়া বা মদ খাওয়া যখন দেখায়, তখন তলায় লিখে দেয় যে স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। তখন আমরা কেন লেখাতে পারি না, যারা সিনেমা করেন, তৈরি করেন, সিরিয়াল তৈরি করেন, যে ওই ছোট ছোট করে যে র্যাগিং করলেও কিন্তু একটা ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট হবে, এই র্যাগিংটাও কিন্তু একেবারে বেআইনি। এইভাবে ছোট ছোট করে যদি মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে র্যাগিংটা অনেকটা কমানো যেতে পারে। বলা হচ্ছে which may include expulsion or suspension from the institution or class for a limited period or fine with a public apology. পাবলিক অ্যাপোলজি আগে ছিল, আমরা একটা মামলা করেছিলাম, একটা বিখ্যাত কলেজে কতগুলো ছেলে মেয়ে কলেজ ভাঙচুর করেছিল। তো আমাদের জজ সাহেব খুব অবাক হয়েছিলেন যে কলেজ, আপনার কলেজ আপনি ভাঙচুর করলেন? উনি সাজা দিয়েছিলেন। সাজাটা কি? যে গ্রামে গিয়ে, একটা গ্রামের নাম করে সেই গ্রামে গিয়ে প্রাইমারি স্কুলে তুমি সপ্তাহে 4 দিন পড়াবে, একেবারে নিখরচা, তোমাকে তাদের টাকা দেওয়া হবে না, তুমি গিয়ে পড়িয়ে আসবে। কাউকে আবার অবশ্য নতুন আইনে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে এরকম কিছু ধারা রাখাও হয়েছে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের, যাতে তারা কারেক্টেড হয়। গাছ লাগাও, রাস্তা পরিষ্কার করো, আমেরিকাতেও এরকম রয়েছে। কিন্তু এরপরে কিন্তু এটা বদলে গেছে, এরপরে পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে ভাই তুমি মানে কেটে পড়ো। আর মনে করা হয় যে ছেলেটা তার বন্ধুকে টিজ করবে, ব্যথা দেবে, আঘাত করবে, সেটা ভবিষ্যতে যদি একটা সুপিরিয়র অফিসার হয়, তার সাবঅর্ডিনেট অফিসারদেরও কষ্ট দেবে, তাদের সঙ্গে সে ঝগড়া করবে, বিয়ে করলে বউকে পেটাবে, বা উল্টোটা মেয়ে হলে তার বরকে পেটাবে, whatever. Withholding scholarships or other benefits, debarring from representations in events, withholding results, suspension or expulsion from hostel or mess, and the like. If there be any legislation governing ragging or any provisions in the statutes, ordinances, they should be brought to the notice of the students' parents seeking admission. Parents এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল থাকছে, তাদেরকে কিন্তু বলতে হবে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা র্যাগিং করবে না বা র্যাগিং এর কোনো ঘটনায় জড়িত থাকবে না। বলা হচ্ছে undertakings to be taken both from the freshmen and their parents or guardians. The application for admission or enrollment shall have a printed undertaking to be filled up, যেটা আজকাল অ্যাফিডেভিট করিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোর্ট থেকে, and signed by the applicant to the effect that she is aware of the institution's approach towards ragging and the punishment to which he or she shall be liable if found guilty of ragging. A similar undertaking shall be obtained from the parent or guardian of the applicant. Then undertaking to be taken from senior students and their parents, guardians too. শুধু যারা ভর্তি হচ্ছে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তারাই নয়, যারা সিনিয়র স্টুডেন্ট তাদের কাছ থেকে একই রকম আন্ডারটেকিং নিতে হবে। Notices to be issued indicating where to approach for redressal in case of ragging. বলা হচ্ছে printed leaflet detailing when and to whom one has to turn for information, help and guidance for various purposes, keeping in view the needs of the new entrant in the institution, along with the addresses and telephone numbers of such persons should be given to freshers at the time of admission, so that the freshers need not look up to the seniors for help in such matters and feel indebted to and or obliged by them. Management, principals and the teaching staff to have personal interaction with the freshmen. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ম্যানেজমেন্টে যারা থাকছেন, প্রিন্সিপাল, তারা মাঝে মাঝে ফ্রেশারদের সঙ্গে বসবেন, সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে হবে, যাতে তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়ানো যায়। এবার বলছে the Supreme Court issued stricter guidelines to prevent ragging in colleges and other educational institutions. As per the new directives issued by the Apex Court, head of the institution and local police chief will be held responsible if any ragging case is reported in their jurisdiction. অর্থাৎ থানার অফিসার ইনচার্জ কিন্তু বাইরে নয়,
অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যাদবপুরের ঘটনাটাও কিন্তু পুলিশকে জানানো হয়েছিল, পুলিশ এসেছিল কিন্তু দরজা ভেঙে ঢোকেনি। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল পুলিশকে, তোমরা দরজা ভেঙে তখনই ঢুকলে না কেন? কেন পুলিশ দরজার তালা দেখে, মানে হোস্টেলের দরজার তালা দেখে ফিরে গিয়েছিল? পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্ট করা উচিত ছিল, কিন্তু পুলিশ অ্যাক্ট করেনি। আমি এখানে একটা মজার কথা বলি আপনাদের, গল্প বলে আমি একটা মামলার কথা বলি। আইআইটির একটা ঘটনা, আপনারা এই ঘটনাটা সবাই জানেন। ছেলেটি আত্মহত্যা করেছিল বলে প্রথমে অভিযোগ ওঠে, এবং ছেলেটির মা বলেছিল যে পশ্চিমবাংলায় গিয়ে পড়াশোনা করিস না। তখন সে বলেছিল আমি সুন্দর পিচাই ওই কলেজ থেকে পড়েছে, আমি ওই কলেজে যেতে চাই। এবার ছেলেটিকে পাওয়া যায় ঘরে মরে পড়ে আছে। ওর মা মানলেন না, ওর মা বললেন আই ওয়ান্ট টু লজ আ কমপ্লেইন, I shall file a case against local police station because they are trying to suppress the case and I want CBI investigation. আপনারা জানেন রাজাশেখর মান্থা বলে একজন জজ সাহেব রয়েছেন, রাজাশেখর মান্থার ঘরে মামলাটা ওঠে, এবং রাজাশেখর মান্থা একজন নামকরা ডাক্তার, হু ইজ আ পোস্টমর্টেম এক্সপার্ট। তাকে বলেন যে তুমি ব্যাপারটা দেখো, কিন্তু তখন তো বডি দাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজকাল ওই পোস্টমর্টেমের ভিডিও রাখা হয়। পোস্টমর্টেমের ভিডিওটা ওই ডক্টর গুপ্তা আপনি দেখছিলেন, যেখানে পড়েছিল ডেড বডিটা, হসপিটালের যে ঘরে পড়েছিল, এবং পোস্টমর্টেমের ভিডিও। Suddenly he found there is a container. Container is full of emplura. Emplura means একটা, আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন, একটা কেমিক্যাল, যে কেমিক্যালটা মাখিয়ে রাখলে শরীরে পচন ধরে না, তার ডিকম্পোজিশন হয় না। এই যে সামনে পুজো আসছে, আপনারা যখন এগ রোল মাটন রোল খাবেন, ভাববেন কি সবে মুরগি কেটেছে, পাঠা কেটেছে? নয়, মে মাস থেকে মাংস জমিয়ে রাখে বলে আমরা শুনেছি, ওই এমপ্লুরা দিয়ে, ওই ডিপ ফ্রিজে। তো এই এমপ্লুরা মাখিয়ে রাখা হয়েছিল, অর্থাৎ the boy died long back, কিন্তু the body was not decomposed. Initially the postmortem doctor thought that he died one day back. Actually he died 2, 3 or 4, 5 days before. অর্থাৎ ভেবে দেখুন কত পড়াশোনায় ভালো ছেলেরা, এই মাথা যারা বডিতে এমপ্লুরা মাখিয়ে রাখতে পারছে ডিকম্পোজিশন না হয়, এই মাথা যদি ভারতবর্ষের কাজে আসতো তাহলে ভারতবর্ষ কোথায় এগোতো? অর্থাৎ যারা র্যাগিং করেন তারা কিন্তু অত্যন্ত ভালো ছাত্রছাত্রী হন, সে নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। সেই জন্যই বারবার বলা যে র্যাগিং এর ঘটনায় জড়িয়ে না গেলেই ভালো। এবারে সুপ্রিম কোর্ট কিছু কি ফিচার বললেন। হোয়াট আর দোজ? Immediate rustication of the senior students indulged in ragging. Number 2, departmental action against all heads of institution where ragging takes place. Number 3, high level security in all hostel premises and a strict vigil to be maintained. Number 4, freshers will be divided into small groups and will be allotted to individual teachers. Number 5, police SHO or SP will be responsible for any ragging that takes place under their jurisdiction. All colleges should hire psychiatrists to sensitize senior students, freshers and staff against ragging, and panels must be set up to check increasing incidents of ragging and rampant alcoholism in universities and colleges. এগুলি হলো কি ফিচার। এরপরে আমি আরো অনেক কথা বলা যায়, যেখানে কিভাবে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে সঙ্গে কি করে সামঞ্জস্য থাকছে। যে কথা বলছিলাম, কেউ মারা গেল, অটোমেটিক্যালি ইট উইল কাম উইদিন দ্য পারভিউ অফ দি পার্টিকুলার সেকশন অফ মার্ডার। যদি সুইসাইড করে, অটোমেটিক্যালি ইট উইল কাম উইদিন দি পারভিউ অফ অ্যাবেটমেন্ট টু কমিট সুইসাইড। আমরা আরেকটা মামলা করেছিলাম যেখানে একটি মেয়ে সুইসাইড করেছিল, গ্রামের মেয়ে সুইসাইড করেছে। যখন বডিটা ঝুলছিল, বডিটা যখন পোস্টমর্টেমে পাঠানো হয়, মেয়েটা নাইটি পরেছিল। যখন নাইটিটা খোলা হয় তখন দেখা যায় তার থাইতে সে লিখে রেখে গেছে একটা ছাত্রের নাম। অর্থাৎ সে বাইরে মানে কাভার পোর্শনে, মানে বাইরের পোর্শনে সে কিছু লেখেনি, কাভার পোর্শনে সে লিখে রেখে গেছে কয়েকটা ছেলের নাম। এবং কোর্ট এটাতে খুব কড়া পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন যে অ্যাবেটমেন্ট টু কমিট সুইসাইড, একটা মেয়ে আত্মহত্যা করছে এবং মারা যাওয়ার আগে নিজে শরীরে লিখে রেখে যাচ্ছে যে এই ছেলেগুলোর জন্য আমি আত্মহত্যা করছি, আমার পড়াশোনা হবে না, আমার মা বাবার অনেক আশা ছিল আমি পড়াশোনা করবো। যে ছেলেগুলো রেসপন্সিবল ছিল এই ঘটনাতে তাদের কিন্তু আজীবন কারাবাস হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের কিন্তু ইমপ্রিজনমেন্ট ফর লাইফ হয়েছিল। কাজে সাবধান হওয়াটাই বেটার।
এই প্রসঙ্গে আরেকটা কমিটির কথা বলা প্রয়োজন, যে ইউজিসি তারা একটা কমিটি তৈরি করেছিলেন in 1999 under the chairmanship of Professor KPS Unni, which had made some important recommendations. Recommendations are almost the same, কাজে নতুন করে রেকমেন্ডেশন আমি যাচ্ছি না। সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলছেন, PPS system, prohibition, prevention and punishment system. First prohibit, যদি প্রহিবিশন না হয় তাহলে প্রিভেন্ট করো, আর যদি প্রিভেন্ট তুমি না করতে পারো তাহলে পানিশমেন্ট দাও। কারণ পানিশমেন্ট না দিলে, এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট না দিলে ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে না যে র্যাগিং করলে কি সাজা হতে পারে। যে কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলোর প্রতিও আমি ওই সাজেশনই দেব, প্রহিবিশন, প্রিভেনশন এন্ড পানিশমেন্ট সিস্টেমে যান, পিপিএস সিস্টেমে যান, সো দ্যাট এই র্যাগিং এর এই প্রবলেমটাকে মেটানো যায়। সুপ্রিম কোর্ট আরো কিছু কথা বললেন, রেকমেন্ড করলেন যে ডিসিপ্লিনারি কমিটি তারা দেখবে যদি কখনো এরকম ঘটনা ঘটে, অতীতে যদি কখনো কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে ক্যান্সেলেশন অফ অ্যাডমিশন, সাসপেনশন ফ্রম অ্যাটেন্ডিং ক্লাসেস, withholding, withdrawing scholarship, fellowship and other benefits, debarring from appearing in any test, examination or other evaluation process, withholding results. যারা অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির মেম্বার থাকছেন তাদেরকে আমি বলবো যে আগে পদক্ষেপ নিন, যা হোক একটা পদক্ষেপ নিন, অন্তত নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য। আদারওয়াইজ কোর্ট কিন্তু আপনাদের বলবে যে আপনারা কেন কিছু করলেন না বা আপনারা কেন কোনো পদক্ষেপ নিলেন না। পশ্চিমবঙ্গের যে আইনটা রয়েছে, যে পশ্চিমবাংলায় যে পার্টিকুলার অ্যাক্টটা রয়েছে 2000 সেটার সম্পর্কে ইম্পর্টেন্ট কথা বলার একটাই, যে সাজা আছে কিন্তু 2 বছর এবং জরিমানার বন্দোবস্ত রয়েছে। এছাড়াও শুধু কলেজে ইনভলভ তা নয়, কিন্তু কলেজের সঙ্গে যে মেসে ওরা থাকছে, যদি কেউ কয়েকজন ছাত্র যদি মেস করে থাকে, তাহলে সেখানেও কিন্তু আপনাদের নজরদারি চালাতে হবে। আপনি কিছুতেই দায়িত্ব হাতে পারবেন না, বলতে পারবেন না যে ওটা আমার জুরিসডিকশনের আন্ডারে নয়। বলছে educational institution means any educational institution by whatever name called, whether or not maintained and managed by the state government maintain করছে কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মেইনটেইন করছে, does not matter, recognized or deemed to have been recognized under any law for the time being in force, or affiliated to a university as defined in the University Grants Commission. আর র্যাগিং এর সম্পর্কে বলছে, ওরাও একই কথা বললো অলমোস্ট। র্যাগিং means the doing of any act which causes or is likely to cause any physical, psychological or physiological harm or apprehension of shame or embarrassment to a student, and includes teasing or abusing of, playing practical joke on or causing hurt to any student, or asking any student to do any act or perform anything which he would not in the ordinary course be willing to do or perform. A student means a student who has been prosecuting his studies in any educational institution. আরেকটা কথা বলছে যে no person shall participate in abet or propagate ragging in any educational institution. আমি র্যাগিং করলাম না, কিন্তু বন্ধুদের উৎসাহ দিলাম, কর ওকে এই কথাটা বল, ওই কথাটা বলতে চটে যায়, কর ওকে মুরগি করা যাবে না, তাহলে কিন্তু সেও এর মধ্যে ইনভলভ হবে, এবং তাহলে কমসে কম 2 বছর সাজা এবং 5,000 টাকা জরিমানা অথবা দুটোই। তার সঙ্গে যদি কড়া সাজা ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা থাকে, সেটাও কিন্তু এর মধ্যে এসে যাবে। তো মোটামুটি এই আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম। এর চেয়ে বেশি বললে হয়তো রিপিটেশন অফ ওয়ার্ডস হবে, আর সেটা আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা হবে, আর দরকার নেই। যদি কিছু প্রশ্ন করে করুন। মোটামুটি বোঝানো গেছে তো? Any questions from the audience? স্যার বোঝানো গেছে? A very informative talk. Thank you very much. I'm sure there are things we learned and we need to implement at our end, things we didn't have in place. Thank you very much. Thank you very much for a very engaging and illuminating talk. Any questions for him? Yeah,
Online also, if there are questions, there are two chats. If somebody can just open the messages and see. I'll come to you. No. Sir, I have a question. So you said that if the students are living outside in a mess, not necessarily the institute hostel, then also they come under. Yes, they will come within the purview of educational institution number 1, number 2 warden, number 3 hostel super, and for that reason, Honorable Ethics Code on repeated occasions it was said that go and make some surprise visits. What they are doing? Alcoholism is banned. আমি আমার মেসে বসে alcohol খাচ্ছি will not do. Banned, একেবারে banned. কারণ মনে করা হয় যে অ্যালকোহল নেবার পরে অনেক সময় আমরা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাই এবং তারপর এমন কিছু করে ফেলি যেটা আমরা পরে আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না। If a boy he leaves the school or college or university and goes somewhere else, তাহলে that will be immense loss for him. We cannot take the luxury of allowing that. না মানে আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি যদি হস্টেলে থাকে তাহলে তো ওয়ার্ডেন টেক কেয়ার Of course, warden take care হস্টেলে না থাকে তাহলে সে কোথায় থাকছে সেটা কি সেই জন্যই অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি এবং অ্যান্টি র্যাগিং স্কোয়াডের কথা বলা হয়েছে। অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি এবং অ্যান্টি র্যাগিং স্কোয়াডের কথা যেমন বলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ স্টেশনকে ইনভলভ করা হয়েছে। থানা, একটা থানা জুরিসডিকশনে তো ঠিক আছে আপনার কলেজে নয়, বাট দিস ফলস উইদিন দ্য পারভিউ অফ আ পার্টিকুলার পুলিশ স্টেশন। হোয়াট অফিসার ইন চার্জ ওয়াজ ডুইং, তার এলাকায় একটা মেস তৈরি হয়েছে, সেখানে র্যাগিং এর ইনসিডেন্ট হচ্ছে, অফিসার ইনচার্জকে দেখতে হবে। and who is the officer in charge? Officer in charge is the member of anti-ragging committee. Officer in charge will be the member of anti-ragging squad. Media persons will be the member of anti-ragging squad. And it was also said, if any allegation comes, that has to be lodged. অর্থাৎ মেস করে রয়েছে, 5 জন মিলে রয়েছে, তাহলেও কিন্তু they will come within the purview of educational institution number 1, number 2 warden, number 3 hostel super, number 4 officer in charge of police station, and other members of the anti-ragging committee and anti-ragging squad. I have a question. I am part of the internal complaints committee, which is more like, sexual harassment kind of for women students, but not anti-ragging. But often when women students are involved, the borderline is very blurred. I mean, you don't really know, which committee should deal with this case, whether it's that committee or ICC. And so I was just wondering whether, there's a way of easily knowing, what kind of The ragging, the definition of ragging is completely different from. than sexual harassment at workplace or sexual harassment. The definition of sexual harassment. This is completely different. Ragging means একজন মানুষ এমন কিছু করছে যা সাধারণভাবে সে করতো না। আর একটা কথা ম্যাডাম বলছিলেন, this is very much applicable for sexual harassment at a workplace committee that is uncomfortable. A guard is uncomfortable, a student is uncomfortable, a lady employee is uncomfortable. একটা উদাহরণ দিই, আজকাল আমি যখন বাইরে রাস্তা দিয়ে যাই অনেক সময় দেখি ছেলেমেয়েরা কোচিং থেকে বেরিয়েছে, একজন আরেকজনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, মেয়েটা অ্যালাউ করছে, means she is not uncomfortable. But if a girl comes in his working place, if a lady comes in his working place, and if a person touches his body or tries to show some pornography or trying to show some indecent messages, jokes, then she will feel uncomfortable, and then the complaint will go to ICC. ICC is completely different thing. ICC is completely different thing. Mainly, the sexual harassment at workplace committee. ICC means internal complaints committee. In each and every office, be it government office or central government office or private office, there must have been a ICC. The formation of ICC is must.
And, as the formation of anti-ragging committee is must. and again, the same rules, sensitization right from the time of admission, and wherever you can complain if something happens. All of this needs to be advertised and Yes, that is the completely different act. Yes. আজকাল আমরা খুবই দেখতে পাচ্ছি নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে, মামলা হচ্ছে, বিচার ট্রায়াল চলছে, আপনারা ট্রায়াল করছেন, আইসিসি ট্রায়াল করছে। Any other question? Thank you very much. Thanks Dr. to all. Padhya, we just have a couple of more things, so just please be here. Thank you. Thank you very much, Shri Dr. Padhya, for a very engaging, illuminating, informative talk. And maybe just screen the video that our students have made for the occasion. It's just a 5 minutes video, so it's mainly made by the PhD students of the Economic Research Unit, mainly Imon Gundu and Pooja Mukherjee. Just information on ragging, anti-ragging, and how society deals with this. There's just 5 minutes, and then we will hear a talk from Dr. Anirban Basu, and then we'll conclude the program with vote of thanks. Just please be with us. When a child is home for college, often for the first time, parents hope for growth, academic success, learning, new perspectives, and the forging of lasting friendships. But sometimes, lurking in the shadows, a shadow falls, ragging. Ragging is bullying by seniors, a cruel practice in colleges, particularly prevalent in hostels and campus grounds, disguised as a welcome or an initiation ritual, but rooted in power imbalances and the desire to humiliate. It's not a harmless tradition or a bit of fun. It's an act that strips away dignity and self-worth. Imagine Ravi, a young student, a boy from a small village, stepping into a world he barely knows, already nervous and overwhelmed in a new city. On his very first day, eager to start his college life, seniors mock his clothes and his naivete, and force him to sing, dance, or perform embarrassing acts in front of a jeering crowd of students. He feels utterly humiliated, exposed, not welcomed, but targeted. This is ragging, a stark reality, an abuse of power disguised as tradition, not a rite of passage, but a violation of trust. Seniors may claim it's just fun and games, a way to bond, but for the victim, the freshman, it's fear, pure and simple, and shame that linger long after the laughter has died down. Ragging is not a tradition to be proud of. It's a stain on our educational system. It's a violation of basic human rights and personal dignity. It creates an environment of fear and intimidation, stifling learning, hindering personal growth, and poisoning friendships. Students become anxious and constantly on edge, withdrawn and isolated, and unable to focus on their studies or enjoy college life. The fleeting laughter of the seniors eventually fades away, but the emotional scars and trauma remain, sometimes for a lifetime. Ragging is a destructive weed in the otherwise beautiful garden of education. If left unchecked and allowed to spread, it chokes the delicate flowers of growth, learning, and genuine friendship. We must recognize ragging for what it truly is: abuse, plain and simple, not bonding or harmless fun. A real welcome is warm and inviting, kind and compassionate and inclusive, embracing diversity. Every student deserves to feel safe, respected, and valued for who they are. Let's be absolutely clear, ragging has absolutely no place in our colleges or universities. It's time to actively pull out this destructive weed, root and stem, and let every student blossom and reach their full potential. The very first step is understanding and acknowledging the harsh truth about the devastating impact of ragging. Only then can we work together as a community to eradicate it completely. Let's create a campus environment, a safe haven where every single student is valued, respected, and supported. The future of our colleges, and indeed our society, begins with us, right now. The bruises from ragging may heal, sometimes leaving faint marks, but the emotional scars last much longer, often unseen and unacknowledged.
Victims feel humiliation, worthlessness, and crushed self-confidence, leaving them feeling isolated and vulnerable. Dreams fade as anxiety and depression take root, poisoning their academic journey and future aspirations. Imagine a bright student, once eager to learn and full of potential, now sitting silently at the back, afraid to speak, their voice stifled by fear and trauma. Ragging steals joy, belonging, and trust, replacing them with fear and resentment. The pain lingers, making it hard to form friendships or ask for help, creating a cycle of isolation. Victims build walls, isolating themselves from the warmth of community, seeking refuge in solitude. Loneliness grows, and the sense of isolation can be overwhelming, casting a dark shadow over their college experience. In the worst cases, the pain becomes unbearable, leading to tragic outcomes, a devastating loss for everyone involved. Behind every act of ragging is a human being with dreams and a family whose lives are forever impacted. The so-called fun can cause a lifetime of pain or end a life, leaving behind a trail of devastation. The hidden scars are the most dangerous, often festering in silence and leading to long-term suffering. We must learn to see them, support victims, and help them heal, offering a path towards recovery and resilience. Ragging destroys confidence and hope, leaving students feeling lost and without direction. It's not just a prank, it's a serious threat to mental health with potentially devastating consequences. Let's recognize the damage and choose compassion, fostering a culture of empathy and understanding. Every student deserves to feel safe, supported, and understood, creating an environment where they can thrive. Thank you very much to the students for making this video in such a short notice. Today I wake up in my strange bed, in my strange room, without noticing the window where darkness of my heart fumbles near the end of its time. It is indeed hard to know how darkness accumulates in our hearts and fumbles in the hidden corners of our minds. We hope Dr. Anirban Basu, psychiatrist with the medical unit of ISI, will dispel some of it. As Dumbledore said, happiness can be found even in the darkest of times if only one remembers to turn on the light. Thank you. Good evening, everyone. Thank you. I know that already it's too late, and we have already got valuable information from our respectable chief guest, who has extensively discussed about the issue of ragging. So I'm not going into much details. I have focused in my presentation mainly on the psychological aspect of ragging. You know, as you have already mentioned in your short film, that the physical scar heals, but the psychological scar will remain for life. So this is my my focus also for my discussion. Next one, please. So I'm not going into next one, please. It is there, no? Yeah. Pointed আছে হ্যাঁ ওই দে So what is ragging? It's already covered by Mr. Chatterjee, our chief guest, so I'm not going into it. Just remember that it need not be a physical harm. It can be a psychological harm, a sexual harm, only causing discomfort, causing intimidation as well. So how it started? This is very interesting, so I have kept it. So I was just, kind of wondering where from the concept of ragging came. So it is very interesting that even in the time of Olympic, when the Olympic Games started in Greece, there was a custom that the new competitors, the new sportspersons, were welcomed in the team with some rituals. Probably those were the forerunners of ragging. And after that, during the time of First World War, many of the soldiers, they got admitted in schools and colleges after the First World War was over, and there were some harsh military rituals what they introduced in the schools and colleges. Perhaps from there the concept of ragging started. I'm not going into details. The psychology of ragging. What is the psychology of ragging? Those who rag
what is their psychology? One is establishment of their seniority. Number two, perpetuation of their own experience. What is that? This Sasbahu phenomenon. We have been tortured, so we will take a kind of revenge on other people. We could not take revenge on our seniors, so now we will take revenge on our juniors in some other form. Okay, this is one kind of psychology what will be then social conformity. Social conformity means, like, if we don't rag, we will not be thought of as smart among our peers. So just to keep, prove ourselves as smart, we have to take part in ragging. This can be one thing. And another thing is, as Mr. Chatterjee was saying, that there is so much use of alcohol and other substances of abuse in the hostels. So people really don't know what exactly they're doing under the influence of alcohol or other substances. So this is another big thing behind ragging. And there can be sadistic tendencies, there can be lack of empathy between groups of students. So these are there. Then, what are the psychological effects of ragging? Psychological effects of ragging on the junior students who are being ragged. Mainly, there is stress, there is immense stress, and stress can be manifested either as anxiety or depression, as you know. And this depression may go up to the level of suicidality, and from anxiety may be manifested in various ways. Like, there can be stoppage of studies. People are not studying. There can be irritable behavior. They are getting angry, they are destroying things, they are taking substances. Okay. There can be negative self-image, reduced self-esteem, anger, irritability. Okay, post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder means after some traumatic experience, people may have immense stress. That is called post-traumatic stress disorder. And of course, these may have a long-lasting effect on their academic career, on their academic interest, on their productivity, etc. Then what are the physical effects? Ragging may not have any physical effect. If it has, there can be nausea, headache, hypertension, sleeping disorder, or there can be physical injury resulting from high risk behavior, like suppose walk on the balcony. Okay, walk along the parapet of the balcony. So this can result in physical injury, or taking some obnoxious thing or toxic thing, like drinking, cleaning liquids. Okay, drinking urine, this kind of thing. So this can have physiological effects as well. And harmful use of alcohol and other substances. As we have already heard, there was an incident where alcohol toxicity, there was forceful intake of so much of alcohol that actually proved to be toxic. So this kind of physical effects can be there. So how we can solve this problem? How to change the mindset? I'm not going into legal steps. Legal steps have already been extensively discussed. So what are the psychological treatment, psychological solution? Number one is the institute can take some initiative to make a friendly relationship between the seniors and the juniors. How the institute can do that? Now, suppose arrange some cultural programs, arrange some picnics, arrange some maybe competitions, where the seniors and juniors all will take part, and thus a relationship will develop. Number two, some seniors can be as mentors of the juniors. Okay, seniors themselves can help the juniors in studies and various other things. Suppose how to cope in the hostel, how to cope with the syllabus, all those things. If the seniors are taking responsibility of teaching those things to juniors, then probably a easy relationship, a comfortable relationship will develop between the two. There can be peer counseling. Like some students of the senior batch who are against ragging, they can be given the responsibility of building up the anti-ragging mentality among other seniors. These kind of steps can be taken. Then social media awareness. A WhatsApp group or Facebook group can be formed between the students, in between students, where suppose information can be passed on very quickly, number one, and awareness can be built up very quickly.
this kind of social, using the social media, this kind of awareness campaigns can be done. Regular counseling services, this is already there. For your information only, I am just mentioning. Now, ISI have, in the medical welfare unit of ISI, have regular psychiatrists and psychologists. I am the psychiatrist working in the medical welfare unit, and I come here twice a week, Tuesdays and Thursdays in the second half. And we have regular counselor also who comes thrice a week, Monday, Wednesday, and Friday. So all along the week, we are having some kind of mental health services in our institute. Okay. So particularly for the junior, if you have any problem, any trouble, you can always come and take our counseling services, our mental health initiatives. Okay. Now, I am not going into the legal details because we already heard a lot, and our institute policies are there, our institute anti-ragging committee is there, so I am not going into details. And ultimately, we have to remember that ragging is not a fun. Ragging is an offense, and if you are ragged, please don't hesitate to take legal steps, legal help, or if you know someone who is being ragged, help him by encouraging him to go for the legal steps. Okay. So ragging is a legal offense. Please remember. Thank you. Any question? Any question, please? Go ahead. Thank you, Dr. Basu, for your presentation and sharing those slides with us. May I now request Professor Sharvani Khalid, faculty member of the Computer Vision and Pattern Recognition Unit, CBTR, to please say some concluding remarks and deliver the vote of thanks. And thank you everyone for coming to today's program. Thank you. Thank you, Shomanitra. Good evening, everybody. Thanks especially to Sri Jayantanarayan Chattopadhyay for being our chief guest and for giving us very useful insights on this phenomenon of ragging. There was a very direct message from the director that ragging in any form will not be tolerated, and so recognize if you are causing discomposure and stop. We heard of the horrific tale of Aman Kachu, a medical student, and we also listened to the words of Arundhati Subramaniam and Yami Krishnan, and from our Dean, Professor Pradhan, who talked about the widespread nature of ragging which is prevalent in the country. And so please report even the smallest of incidents before they grow out of proportion. Professor Pradipta Bandyopadhyay told us about the extreme steps which will be taken if necessary, and also the UGC mandate on this. And then Sri Chattopadhyay talking about all the legal aspects and the physical, psychological, physiological effects of ragging. He gave a detailed description of various acts of ragging, and then it sounds amusing but very, very bad thing to happen, the mother-in-law, daughter-in-law syndrome. And he gave us the story about M-Plura being used and of how brilliant minds are sort of spoiled by getting into ragging. So a very strong message to all students that do not spoil your future, do not spoil your own future and of others. And he talked about prohibition, prevention, and punishment. So there was a lot that we learned from this one evening. And then finally, Dr. Arindam Basu, who told us a very interesting story about the roots of ragging, the current nature of it, symptoms, and very importantly, suggestions for perhaps flushing out the evil. So thank you very much. Finally, a big thanks to all members of the cultural committee, especially Shomanitra, for organizing the program at only a few days' notice. So it's very remarkable to get everybody together. Srimoy Bhomik, Monali Mitropaloti, Professor Shorajit Bose, Professor Bandyopadhyay, the students of Economics Research Unit who put together the video, Imon Mukherjee and Pooja Kundu. I'm sorry, very sorry, Imon Kundu and Pooja Mukherjee. All members of the Director's Office, Dean's Office, Reprography, Audiovisual Unit,
Electrical Maintenance Unit, CSSC, and if I have forgotten anybody, please do excuse me. But thanks again to everybody for participating, though, a lot of people have left, but thanks nevertheless, and we hope to see you again. Thank you very much.